அம்மா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. கேண்டி ஃபுட்பால், அது என்ன ப்ரோ கேண்டி ஃபுட்பால்? வாய்ஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதுல்ல? ஓகே. லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ண ப்ரோ. சாரி 2 மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் தோத்துட்டேன், ஒரு கோலில் தோத்துட்டேன். ஒரு மேட்ச்லாம் அடித்து ஓட விட்டான் ஒருத்தன் 0-4 0-4. அவன்லாம் வெயிட்டான ஸ்குவாடு தாங்க, சும்மாலாம் சொல்ல மாட்டேன் நான். அவனே அடித்து ஓட விட்டுக்குறோம் நம்ம. பாருங்க ஹைட்டான ஸ்குவாடு, முன்னே அடித்து ஓட விட்டுக்குறோம். அப்புறம் இந்த 2-3 2-1-2 இந்தா இவெல்லாம் வெறி. இவெல்லாம் பயங்கரம். டிவிஷன் 2 வரைக்கும் போயிருக்காங்க. ஆண்ட்ரியாயினோ வச்சுருக்கான், ரொனால்டினோ எல்லாரையும் வச்சுருக்கான் இவன். இப்போ நான் வச்சு செஞ்சேன் தெரியுமா, கோலே கொடுக்கல. பையன் கதறான். காலைல ஒரு மேட்ச் போட்டேன் பாருங்க, கோல் கீப்பர்லாம் பாருங்க அங்கே. ஐயோ இதில் வர டிவிஷன் 2 வர போய் ரேங்க்லாம் போயிருக்கான். இது டிவிஷன் 2ல் ஏதோ காமிச்சது ரேங்க், இப்போ கம்மியாக இருக்குது. இவன் இப்போ டிவிஷன் 2ல் இருக்கான் போல நினைக்கிறேன். ஆமாம் இருக்கான் பையன். இவரெலாம் அவனை ஒரு கோல் அடிச்சா ட்ரா விடலையே. அந்த இது இவன் கூட தாங்க, இவன்கிட்ட தான் ஒரு கோல் வித்தியாசத்தில் கொஞ்சம் தோத்துட்டேன். இப்போ டிவிஷன் 1 ஆளுங்க. அப்பா 2887 ரேங்க்கு, ஒரு கோலில் தாங்க தோத்தேன் இவங்கிட்ட. பாருங்க, இவன் மாதிரி ஆள்கிட்டலாம் மாறுறோன்றது ஒரு கெத்து தான் நம்மளுக்கெல்லாம். பாருங்க அங்கே மேனேஜரை பாருங்க, சாபி. ஐயோ ஒரு கோல் வித்தியாசம் தாங்க தோத்தேன் இவங்கிட்டலாம். ரேங்க் 1 2வது ரேங்கை பாருங்க. அங்கே கதர்னான் திரும்ப. அவன் ஒரே கோல் தான் ட்ராவ் ஆயிருக்கும், பட் ஜஸ்டான் நடந்தது. ஓகே பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு நாள் பெஸ்ட்டு ஸ்குவாடை ரெடி பண்ணும் போது பாருங்க, அதுருவாங்க பயப்பில்லைங்க. நம்மளும் போகிறோம் ரேங்க்கு. இப்போ இந்த டிவிஷன் விளாட்றது வேஸ்ட்டு தான், ஏதோ ட்ரைனிங். ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்குவாடு எவனா வந்தானுங்கன்னா அவனுங்கள்ட்ட விளாட்றதுக்குன்றது ஒரு கெத்தாக இருக்குது, அதுக்காக விளாட்லாம். வா ஸ்ட்ரென்த்து வெறியாகிறான். பண்ணுவோம், ட்ரை பண்ணுவோம். எனக்கு அந்த ஒயிட்டு ப்ளூ கரெக்டாக இருக்குங்க, எப்பவுமே ரெட்டு தான் வைப்பேன். ஸோ இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இருக்க பயபிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இதுதான் ரெடி பண்ணி ஃபார்மேஷன்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபார்மேஷனும் கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு 4 மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் தான் தோற்றுருக்கேன், அதில் ஒரு ட்ரா 2 வின்னு. நல்லா தான் இருக்கே, பட் ஸோ பார்ப்போம். ஸோ நம்ம சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனையே இல்லைங்க, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் ரெடி பண்ணி தரமாக வச்சுருக்கிறேன். அப்படி தூக்கி அப்படி போட்டால் போதும், நம்ம பார்க்கலாம். என்னவோ அந்த ஒரு கோல் கூட போடாமல் தான் ட்ராவாவது பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட. பட் அவனுங்க பார்ப்பானுங்கல்ல, நம்ம கிட்ட இருக்க பிளேயர்ஸை பார்ப்பானுங்கல்ல, டிஃபெண்டுக்கு வச்சிருக்க பிளேயர்ஸை பார்ப்பானுங்க. பார்ப்பான், பார்க்காமலாம் இல்லை, ஷோ பண்ணுவானுங்க, கேம் பிளான் பார்ப்பான். ஸோ பார்க்கும் போது
பரவாயில்லடா இவனுங்களை வச்சுட்டு இவ்வளோ விளாட்றானு யோசிப்பான் பாருங்க, புரியுதுங்களா? நம்மளுக்கு அதுதான் வேண்டும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். And we're underway. Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but a lot's going to be expected from his creativity too. It's very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the game one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of distributor, ball carrier and link man, and sometimes even track back. But he can do it all. He has an incredible work rate and an insatiable desire for victory. Now it's Rooney. தப்புங்க. Bad mistake. எதுக்கு அப்படி நின்றானே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க. அப்படியே நின்றான் என்னன்னே ஒண்ணுமே புரியல. இப்படிதான் ஏதாவது ஒரு கோலை கொடுத்து விட்டுறாங்க, உசுரா வாங்குறானுங்க நம்ம உசுரா. Well, that pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box. எதுக்கு இப்ப அந்த பால் அவன் பிரஷர் கொடுக்காம பண்ணானே ஒண்ணுமே புரியலங்க. Not the most accurate pass. Looking for options for movement. Van Dijk cuts it out. Messi is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Lam. That's good play. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Rijkaard. Bro. Not the most convincing of passes. ஏன்டா உசுர வாங்குறீங்க? Enjoyed that. He evidently loves the contest. புரியலடா? That is ஸ்பீக்கர் பாக்ஸா? No man's land. ஒரு நிமிஷம் வர. என்னது? டூல்ஸ் பாக்ஸா? ஆமாமா, நான் எதுவும் எடுத்துட்டு வரலடா. அங்கதான் அந்த அது 3 மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். அதான் வச்சிருக்கேன் பாரு, ஸ்லாப்ல இருக்கு பாரு, அந்த 3 தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். டப்பா கடைக்கு வாசல்ல வச்சுட்டு வந்துட்டேன்டா. நான் அதுக்கு மேல எதுவும் எடுக்கல. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Royce. ஐயோ. Now it's Bale. Tomori promptly onto that, and that is that. மறுபடியும் அதே ஃப்ளூக்கல்ல போலாம் நினைக்காத. நினைக்காத. Sanchez. Uy. Lam. Vitinha. That's a cute ball. Cleared without hesitation. And that's the end of that. It all started well enough. Messi. Now he's got space here. என்னடா ஒண்ணுமே புரியல, எதுக்குடா இப்ப அங்க பிக்காவாம இருந்துச்சு? Vitinha. ஐயோ சாரி ப்ரோ, ஐயோ இது நான் வேணும்னே பண்ணலடா. டேய் மிஸ்ஸே, சாரிடா மிஸ்ஸே, நான் வேணும்னே பண்ணலடா. அந்த பக்கம் பண்ணா இந்த நாய் என்ன ஃப்ரண்ட்ல வந்து நின்னுட்டான்டா அவன். Vitinha. ஆடா ஓ அத்த இரு இப்ப பாரு, உனக்கு இது போறோம் பா. And it's Van Dijk. Bellingham. It's a really well measured ball. Short changes him with that pass. Rijkaard. More and more pressure on the ball here. And he goes cross-field. That's a great ball cross-field. Oh, dude. Good. போடா தலைவா. ஏன்டா இவன்ட்ட பாஸ் பண்ண? யாரு இது வர? Rafael Leao. ஓய்யோ. டேய். அடங்கொக்கலாவோ. Now it's Rooney. Knocks it into space. Well, that pass isn't the best. Oh, செம்ம கோல் அடிச்சிக்கலாம்டா. Bale is offering some sort of an apology there.
He made it look a bit predictable. bro. Ambitious ball here. Oh, easy pickings there. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Bale picks it up out wide. And that has earned a reprieve for this. Tried one! Oppa! It's loose and there's a race for the ball. That'll be a throw in. ஐயா மூணு போயிடுச்சே. And he's managed to gift it back. And it's Bellingham. Vitinha. Look at the space here. And the shots! Yappa. Hazard really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Rooney. It's Rooney! லாங்ல இருந்து பண்றாருங்க அவரு. லாங்ல இருந்து ட்ரை பண்றாரு. Half time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. யார வச்சிருக்காமா? Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter. எப்பா ரூனி பெல்லு ஐயோ லம்னி அம்மாளு. Keep the intensity high. வச்சிட்டடா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரே ஒரு கோல் அடிச்சேன். That happens, it's a game changer. அது கூட அந்த ஒரு கோல் ஃப்ளூக்கலுங்க. நான் அது நின்ட்டான். அது ரன்னிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இல்லைன்னா ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பான். வானவீதுல எரிஞ்சு ஒரு கோல் அடிச்சிருவேன். பார்க்கலாம். அடிச்சிருவோம் தான் நினைக்கிறேன். அடிச்சிருக்கலாம். 2 சான்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணுறேன் நான் தான். And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bellingham! Danger averted for now. ரொம்ப டைம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம், பட் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆள் காலியாக போயிடுவானுங்க அந்த இடத்துலேருந்து, பெனால்ட்டி ஏரியாவிலேருந்து. அதை தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. And we have our very first corner. ஏதோ ஃபுல்கல்ல ஏதோ பண்ண போறாங்க. And the assistant referee has his flag raised. அவர் அங்கேயே நிக்கிறாரு. அவரு ஐயோ அவரு இடத்துல நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறாப்லையா? ப்ரோ ஸ்லைட்லாம் பயங்கரமா பண்றாப்ல ப்ரோ. Mbappe is in a really good position. டேய் reclaimed it in a trice. டேய் எதுக்குடா? என்னடாச்சு உனக்கு? ஆடா போச்சு. அவன் போறான்டா. டேய் என்னடாச்சு உனக்கு? Yamal has it out wide and in space. Big header. ஐயோ are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Yamal showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And he's intervened well there. Mbappe does well to get it back. And here's Azar. Yamal. Decent chance! Corner number 2 then. And it's been taken short. Oh, such a clever touch. It's Azar! Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? அப்பா தலைவன் பாருங்க அங்க.
And they Hey, back yo. again. Searching pass he's played there. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're Hey. closer to conceding a second than scoring a leveller. Yamal. Adang. Oh, it's come loose. Oh, he's found support out wide. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, yo. Katta. Whatever he had in mind, that was not it. What Rafael தலைவா வாங்க He has slightly undercooked that one. Well, Rafael! வாடா புடிங்கி Do not write them off. Back they come. டிஃபரெண்ட்க்கு அப்பண்டா நானு The lightness of step, the sharpness of அவர் movement, நிப்பாட்றாராம் பாலலாம் the certainty of ஐயோ அட இந்த லாஸ்ட் yeah, that's 10 what the செகண்ட் game தாங்க is all சைக்கோ about. மாதிரி Excitement and சைக்கோ மாதிரி பண்ணுவாங்க entertainment. நானு What a lovely கோலை moment. கொடுத்து தொலைஞ்சிருவாங்க That has certainly made things வா interesting. தலைவா அப்படியே நீ போடா அப்படியே போடா This is அவ்வளவுதான்டா exactly what you want from தங்கமே a big game. He's found a way through. டேய் இதுக்குடா இப்ப பாஸ் பண்ண Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates... ஐயோ ஒஸ்ட்டுங்க நானு Well, that was well சத்தியமா positioned ஒஸ்ட்டுங்க and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ஒஸ்ட்டுங்க நானு சத்தியமா ஒஸ்ட்டுங்க எதுக்குடா ரெண்டு வாட்டி பாஸ் பண்ணன்னு தெரியலங்க This பாஸ் பண்ணி விளையாடலான்ட்டு ரொம்ப கெட்டு போயிட்டாங்க நானு Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared. அவ்வளோ தாண்டி And the shot. Sanchez. That's good pressing, squeezing the play. DiMarco. நினைச்சண்டாங்க அப்பா மாவன Yamal. இந்த இதெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't. ப்ரோ 3 கோல் 4 கோல் அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ That's the keeper's ball. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. bro Thinks about the shot. Cleared without hesitation. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end Eh, much faster. அவ்வளவுதான்டா Rafael Leao looking to add to his goal. And he plays one through. Now Mbappe. Goes for a shot! This could well be it! That really is quite fabulous. All his own doing. So that's it. It is all over. Arsenal have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Rafael Leao picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Thrilling, nail-biting, perhaps frustrating until the very end, but we do... நான் மாதிரி மேட்சிங்க இது என்ன மாதிரி மேட்சிங்க ஐயோ கதறி இருப்பாங்க அவன் கதறி இருப்பான் நேரத்துக்கு ஆட்டி எல்லாம் ஒட்டா எம்லேட்டர்லாம் உடச்சிருப்பான் நேரத்துக்கு ஐயோ டிவிஷன் 2லாம் போயிருக்காங்க இங்கே வருங்க பிலிப் ஐயோ உங்களை மாதிரி ஆளை தான்டா தொக்கடிக்கணும் எனக்கு உங்களை மாதிரி ஆளை தான் தொக்கடிக்கணும் பாருங்க ரூனி பெப்பே லெமினியாலு என்னங்க இவன் யாரா நீங்கெல்லாம் கல்லாம் மாதிரி ஆளை தான்டா தோக்கடிக்கணும் எனக்கு கிச்சுக்கிடா கமான் ப்ரோ கமான் டியூட்
கத்தரே இருப்பான் லாஸ்ட்டு 1 செகண்ட் அவன் அந்த 1 செகண்ட் அவன் அந்த கோலை ஆக்சுவலாக வந்து 4-5 கோல் போக வேண்டியது, அது என்னோட மிஸ்டேக். அந்த 1 செகண்ட் அவன் நிப்பாட்டிருந்தாலே அவன் ட்ராவ் ஆயிருக்கும் சொல்கிறேன். ஐயோ யோ 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 எப்பட்றா இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி விளாண்டு டிவிஷன் 2லாம் போகிறீங்க? ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குதுடா எனக்கு. சரி இருப்பாங்க அவன்லாம் யூடியூப் சேனலாக இருக்கணுங்க, அவன்லாம் லைவ் போடுறவனா இருக்கணும். வெறியாக இருந்திருக்கும் என்னத்துக்கு பண்ண மாட்டானுங்க, நல்லா பண்ண மாட்டான். டிவிஷன் 3ஓட கொடுத்துருக்கானுங்க. இந்த மாதிரி ஆளுங்களாங்க நம்ப முடியாது. இந்த அதிகமாக இருக்கணும் கூட ஏதாவது எக்கத்தப்பாக பண்ணி ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவானுங்க. பேலன்ஸ்டாக இருக்கிற நம்ம மாதிரி பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஒன்று விட்டுக்கவே மாட்டாங்க. அதான் ஒரு தலைவர். ஸோ நம்மளுக்கு ஒயிட்டு வித்து ப்ளூ தாங்க கரெக்டாக இருக்குது. அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டக்குன்னு பாஸ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே நான் வச்சுருக்கான்னு பார்ப்போம். ரிவால்டோ வச்சுருக்காங்க. மினுக்கிறாப்புல பாருங்கள் தலைவன். பெட்ரி ஐபிஎல்லில் கோல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வேண்டிஜிக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு போக விட மாட்டான். போன வாட்டி அவன் தான் நின்ட்டான், பட் நம்ம இறந்தான் வச்சு செஞ்சோம் கத்தாப்பில். பார்த்துக்கலாம். ஜெர்ஃபின் ஆனால் இதில் ஒரு ஃபன் என்னென்னா, ஆக்சுவலாக இவ்வளோ நாள் பட் எனக்கு இவ்வளோ நாள் டிஃபெண்டை நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேங்க. டிஃபெண்டுக்கு நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். பட் நான் தோக்குறேன், அப்படியே தோக்குறேன்னா கூட அது வந்து இன்னும் பண்ண முடியாது. நான் சில ஏதாவது ஃப்ளூக்கல் ஏதாவது ஒன்று அடிச்சிருவாங்க. அதுதான் ஒரு தலைவலி இந்த கேமில். ஒரு தலைவலியாக தான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Come on, bro! It's a deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. Pingy. And we're underway. I think in Christian Abbiati you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah. Well, on the international scene he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. பாத்தீங்களாங்க என்ன பண்றான் பாத்தீங்களா? Regardless of all அப்படியே of கொண்டு that, வரான் just have to பாருங்க. look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive and quick in one-on-ones, and just an excellent all-round command of the penalty. ஏய் ராசா ஏன் ராசா ஓ That அப்பா was அமுத்தி very வச்சுட்டாங்க. necessary. உய் Pedri. இங்க ஒரு தலைவா. That's an imaginative pass. ஆடா He's தலைவா. sure that's not getting through. ஏ லாகுங்க. Pedri. Camavinga. This is the time you need that pace. That's a cute ball. அடிச்சிட்டாங்க. Gone backward here. அடிச்சிட்டு ஐயோ யாரா அவன் இங்கடா வானத்துக்கு அடிக்கிறான். Rather wayward. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. போச்சு And it's Messi. போச்சு Decent போச்சு chance. போச்சு Goal! Borussia Dortmund. தெரியும் First blood Bad drawn. mistake. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Arsenal really Hey, were Talma! asking for trouble there by failing to cope with a Ayyo! formidable press. So a breakthrough already. Borussia Dortmund finding their passes. வெறியா பாஸ் பண்றாங்க. அடிச்சிட்டாங்க. Finish! ஐயோ Oh, the எட்டுக்கு ball's run loose here. And that has been clubbed away. தலைவா Pedri அடிக்கிறான் தலைவா played out கதறா. wide. And here's Azar. ஏய் This looks promising. எங்க பாஸ் பண்றான். Oh, that is good. Super running, sharp movement. Bro. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side.
உர்ரா Question, that's a foul. தள்ளுறான்டா அவன் Well, you might think he got off lightly. It is just தள்ளுறான்டா a verbal warning. பயந்தாங்கோலி It's a good 30. தலைவன் இருக்கிறான் 35 yards தலைவன் out this. தலை Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. ஏய் சி And here's Royce. ஏய் Out towards the flank. Oh, super ball. ஏய் Camavinga deals with ஆடாடாடாடாடாடாடாடா idea, but the execution was lacking. வச்சி He's in space and looking for options. Chooses to go. And he shoots! He scored! Arsenal are level. ஆர்சனல் தான்டா ஆர்சனல் தான் லெவல் An opportunist strike. இது but ஓம் he'll நினைக்கிறேன் take it. இது He ஓமா will அவேவான்னு own தெரியலையா it. ஓம் தான் Peter, நினைக்கிறேன் I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. ஏங்க இவன் எட்கிக்கு பிறந்தவனா And இருப்பான் that போலங்க has added a whole new complexion to the game. எட்கிக்கு This is பிறந்தவங்க exactly அவன் the kind of contest you'd expect when இவன் you have so உஷாரா much இருக்கணும் class from ஐயோ both. தலைவா The next goal is going to தலைவா be போச்சு தலைவா ஸ்டான் தலைவா ஸ்டான் தலைவா விட்டான் தலைவா விட்டான் தலைவா Goal! Borussia Dortmund! And again they hit the front. தலைவா And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique. டேய் எங்கடா பாஸ் Absolutely பண்றான் அவன் impeccable. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Well, that's beautifully weighted. எங்க எங்க இவனுங்க Pedri! சைக்கோ போலங்க இவன் ஒரு மாதிரியான Nice, சைக்கோங்க but not quite the end product அப்படி required. போய் கார்னர் போயிட்டு Well, வரவன் he போலங்க was இவன் run ஐயோ enough to ensure he didn't stray offside. இது மாதிரி சைக்கோங்களா கொஞ்சம் கஷ்டங்க இவனுங்களை ஹேண்டில் பண்றது போய் ஒரு ரிட்டர்ன் அடிச்சுட்டு வரவனுங்களாம் Right card. டேய் எங்கடா மாறுறீங்க No, that is pretty much the end of that. எங்கடா விடுறீங்க Has a look and plays it forward. என்ன ராசானி Snuffed out the danger. Can he get on the end of this? Hazard. He's found the ஏய் way என்னடா through. ஆச்சு டேய் And the shot! It's in! A quite incredible spell. They are flying. மிஸ்டேக் Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So the lead now Oy. is 2. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? ஏய் It's such an என்னடா entertaining வர இங்க watch. பாருங்க அந்த ரஃபேல டடடடடடா பால் நிக்குது வர மாட்றான் Kyle Walker. நல்ல சான்ஸ் நேரம் கோல் அடிச்சிருக்கலாம் Just 5 minutes left until the break. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. அடங்கோய்யால Rivaldo. Pedri. அங்க கார்னர் போயிட்டாங்க கார்னர் That's good play. Now it's Pedri. ஐயோ Shot! இன்னும் ஒண்ண முடியாதுங்க Just வச்சிட்டுங்க cruising. They are cruising. Again in a trice. And they are soaring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Borussia Dortmund It are such an is. adept Nada. counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. நம்மால விடவே கூடாதுங்க அந்த நாய் அந்த கார்னர்ல போறான் பாருங்க Hazard. அவனை கொண்டு போய் ஒரு ஊரை சுத்திட்டு வராங்க அவன் This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. He's shifting through the gears here. ஒண்ணா அப்படியே அதே சேம் அதே மெத்தட் பண்றாங்க And we hit half time. சேம் அதே மெத்தட் அப்படி போய் அப்படி வராங்க அவன் ஐயோ சரி பாப்போம் ட்ரை பண்ணுவோம் So off we go once more. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to rebound. அட நல்ல So we'll see how சான்ஸ்ங்க they come out at the போச்சு start of the போச்சு second போச்சு half. அவன் எப்படி லாங் பாஸ் பண்ணுவான்டா டேய் It's a goal. Players ecstatic. Fans ஒண்ணும் பண்ண முடியாது delirious. வேஸ்ட்ங்க விளையாடுறது This is utopian. Well, Peter, they're trying to claim offside. And that's it.
So just time for me to say thanks to Jim. விளையாடுறது worst play. Hi bro, Sharvint, hi bro. சுவிட்ச் பண்ண மாட்றாங்க. அந்த சுவிட்சுனால தான் ரொம்ப பேடான ஒரு பிளேயிங்காக அந்த சுவிட்சு தான். அந்த சுவிட்சு பண்ணணும். அந்த சுவிட்சு பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஆனால் நம்ம மேட்ச் அபாண்டட் கொடுத்தோன்னா இதுவும் அது பார்த்தீங்களா ஒரு கோல் கணக்குப்படி வருமா? அவன் எத்தனை கோலோ அதில் நம்மளுக்கு மைனஸ் காமிச்சு 0 காமிக்குது. மடித்த கோல் கணக்கில் வர மாட்டேங்குது. நாங்கள் Well, what a scene we have here. The lag வருது, நெட்வொர்க் lag. மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியாவில் ப்ளே பண்ணுறவனுங்க தான் அந்த மாதிரி வருது. நானும் பார்த்துட்டேன் லைவ் பண்ணுறவங்களாம். மோஸ்ட்லி இந்த இந்தியாவில் ப்ளே பண்ணுறவனுங்க தான் அந்த நெட்வொர்க் லாகே வருது. அதர் கண்ட்ரியில் ப்ளே பண்ணுறவங்களாம் பார்த்துருக்கேன், நெட்வொர்க் லாகே வராது, நல்லா விளாடுவாங்க. அந்த 4 இது அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்கும். தம்பி அப்படிதான் தம்பி நாங்க அப்படியே ஐயோ அப்படியே போடுறா பின்னாடியே ஓடுறா. கேவலமான ஒரு பாஸ் பழக்கம் வச்சுப்பாங்க. நான் ப்ரோ தப்புடா, என்னடா பாஸ் இது? நான் மெஸ்ஸிக்கு பண்றான், அவன் எங்கேயோ பண்றாங்க. ஹாய் ப்ரோ, என்ன வாய்ஸ் கேட்கலையா? அதே டீமா ஒருவேளை? Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ஐயோ ஹாய் ப்ரோ, வாய்ஸ் கேக்குதா இல்லையா? For a moment time stood still. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he Hi, could bro. have got his team in real trouble then. Now it's Mbappe. DiMarco. No, that's been intercepted. Oh, that is asking for ஐயோ போச்சு. Oh, well measured. Messi gets shot. ஒஸ்ட்டுங்க. கேக்குதா? ஒஸ்ட் ப்ரோ. அம்மார் தான் ப்ரோ ஏதாவது ஒரு கோலை போட்டு விட்டுறாங்க. அது பாரு ப்ரோ, அந்த 8 கிக்ல போனது ப்ரோ அது. அவன் வர மெப்பே வர அவன் லைன் அப்ல நிப்பானா அப்படியே கரெக்டா. Passes coming off in quick succession here.
He's in a great position here. Rafael Leao. ஐயோ பாத்தீங்களா ப்ரோ ஈஸியான கோல் And here's Mbappe. ஈஸியான கோல் ப்ரோ டிக் டாக்கா ப்ளே பண்ணு ப்ரோ டிக் டாக்கா ப்ளே பண்ணா அப்படினா Yeah, they were looking for a counter attack. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. That's a little off target. Royce. Nicely weighted ball. He's through here. அடப்பா ஐயோ இதெல்லாம் ஓவருங்க டேய் கர்மா முடிச்சவன் அததாங்க கேன்சல் பண்ண மாட்டேன் And it's Royce. ஐயோ Can he finish? Oh, it's come off the upright. பேட் லக் பாருங்க அட கர்மா இப்படிதான் ப்ரோ கோலை விட்டுருவான் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு அதான் சொல்றது ஒரு சீனு அந்த சீனு கேட்கும் எனக்கு பாஸ் பண்ணி தான் கோல் அடி பண்ற ஒரு சீனு Ruben Dias is there and he can get that. வாரம் ப்ரோ கம்பில எல்லாம் படுது ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Aimed beyond defense. And he's managed to get rid. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that. அவ்வளவுதாண்டி தங்கவே. This looks promising. டேய் டைம் கொடுக்க மாட்டியாடா அதுக்குள்ள வாங்கிடுடா. Oh, easy pickings there. Mbappe. Oh, shoot. போடு bro. They've done it. தாண்டா தலைவன் அந்த லைன் அப்ப மிஸ் பண்ண மாட்டான்டா. They have their equalizer. Well, it looks like we have ourselves a real என்ன மாதிரி கோல் பாத்தியா bro லைன் அப்ல அந்த ஃப்ரண்ட்ல நின்ற கோல் bro இதெல்லாம் வந்து and now they'll want another. And he stuck it away. மாத்திரான் காண்டு புடிச்சான். He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. That has certainly made things interesting. Bro, I'd happily watch this. Bro, pochi bro. This is exactly what you want from a big Hey, enna bro? Messi picks it up out wide. That's really well cleared. Midway through the first period and it's looking quite a game here. Avladhaan bro. Yo, nice interception. His positioning was spot on. ஒரு சர்க்கிள பண்ண. Messi is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, there is a look that says it all. A passing stare. Well, the pass wasn't good enough, and ஐயோ அவரு பாருங்க. Christensen gets across to intercept that, and here's Rafael Leao. டேய் எதுக்குடா ஐ Rijkaard. ஐயோ லைன் கிடைக்கல bro அவனுக்கு. And that pass is somewhat less than ideal. லைன் கிடைக்கல bro. a lot better there. The final ball was very poor. நான் ஒரு சைக்கோ bro பாஸ் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணினே இருப்பேன் பாருங்களா Rijkaard. சதறோம் பாருங்க இப்ப பாருங்க Now it's Rafael Leao. ஐயோ நினைச்சேன்டா நீ மடக்கடா நான் மடக்கவேண்டா That's great positioning. So good from him. Mbappe. ஐயோ bro And a terrific கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியுமா Really looks sharp. மொபைலா பிசிலயா bro கண்ட்ரோல்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் bro கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் Barcelona have the chance to go the other way. ஏய் ஏன்டா நிப்பாட்ன Good take. இப்படிதான் bro நிப்பாட்றானுங்க bro. Well played. Well stopped. Vardiol. DiMarco. Rijkaard. Rafael Leao. Searching pass he's played there. பையன் கதறான் bro நம்ம பாஸ்க்கு கதறான் bro அவன் நம்ம பாஸ்க்கு கதறான் தலைவன் அடே எங்கடா ஓடுற ரஃபேல் That is that. And it's Royce. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice. And he's had it. ஐயோ இதுக்கு மேல நம்மளால பொறுக்க முடியாது ராசா பொறுக்க முடியாது அத ஒரு கோல் அடி ட்ரை பண்ணிட்டேன்
Arsenal close to setting up the perfect climax there. அங்க வர bro பாஸ் போறோம் bro. Views on the first half. 63%ல 107 பாஸ் அவன் 53 பாஸ் பாருங்களேன். Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equalizer. கதறான் bro பையன். For an exciting second half now. ஆனா இவன் நம்ப முடியாது bro, இவனுங்கள மாதிரி ஆளு இதா ஒரு ஃப்ளூக்கல் அடிச்சிடுவாங்க bro. இப்ப அடிச்சான் பாத்தீங்களா அந்த லாஸ்டா எனக்கு கோல். And we are already promptly back on the way. Arsenal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. They haven't much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually. தலைவா தப்பு தலைவா. அப்படியே வாங்க தலைவா. ஐயோ played over towards the opposite flank. Ruben Dias. தலைவா நான் ரொம்ப மோசமானவன். Teams counter attack, but it's a long counter attack. When they ஐயோ போச்சு நினைச்சேன்டா. Oh, he's bustling through. ஐயோ என்ன Danger averted for now. ஐயோ That'll be a throw in. ஒரு ஏய் பாத்தீங்களா அங்க போட்டான். Might want to be careful there. போச்சு இங்கதான் எவனுமே இல்லையே. Unable to make it happen for all his good intentions. bro அவன் லைட்டா ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் bro. ஐயோ ஜர்க் ஆயிட்டான் bro. என்னடா திடீர்னு எவனுமே இல்ல. Messi. And it's Rijkaard. Threads one in. தலைவா தவறு தலைவா. இந்த லாங் பாஸ் தாங்க இது. That is good enough. நான் அப்படியே ஹெட் கிக் பண்றோனே. And that is as far as சுதனே வா சுதனே. சாரி சுதனே பார்க்கல சுதனே. And here's Messi. Looking for a runner. Hey! Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. Pochi bro. Decision. ஐயோ யாரு bro இவன்? Throw in. வெயிட் பண்றான் bro பாஸுக்காக. எனக்கு மேல சைக்கோ இருப்பான் போல. ஜூஜோ Richie goes for a shot. அவன பாத்துட்டான். சரி இவங்கிட்ட கிட்ட போக முடியாது. கிட்ட போக முடியாது. தூரத்துல இருந்து அடிச்சிடலாம் அப்படி பாத்துட்டான் அவனே. இரு ஒன்னு ட்ரை பண்றேன். கரெக்ட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. Rijkaard. அப்படியே போடி தங்கம். எங்கிருந்து கடந்துடா வரீங்க? ஏ ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. சருமம் ப்ரோ. எவனுமே இல்லையாடா அங்க. ஐயோ அந்த பாஸ் பட்டன் அமுத்திச்சிருந்தேன் பாத்தீங்களா? It's a decent chance to counter attack. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ லாங் பாஸ். சொன்னடா ப்ரோ ராஃப்லுக்கல்ல போட்றவாரு. ஐயோ Truly superb. A goal of such supreme composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you away, that will happen. ஐயோ ப்ரோ இவன் சைக்கோ போல ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. So we have a breakthrough. Shoot. போச்சு ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நான் தான் சொன்னேனே ப்ரோ சப் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அது இதுல தான் ப்ரோ போட்டு வச்சிருக்கேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் சொன்னேனே ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. Absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. அவன் அந்த பெப்பே வச்சு தான் ப்ரோ ப்ளே பண்றான் அவன். So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Pinches it off him. Ambitious ball here. ப்ரோ இவன் முடி பண்ணிட்டான் ப்ரோ. பெப்பே வச்சு ப்ளே பண்ணிலாம் முடி பண்ணிட்டான் ப்ரோ. பாத்தீங்களா எல்லா பாஸும் பெப்பே கிட்ட தான் வருது. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. Arsenal looking to pass their way through. Delicate ball and it needs to அடங்கொய்யால.
ராசா ராசா என்ன ராசா பண்ற Lovely pass. அடங்கொய்யால. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Bro, என்ன bro இது? Shapes to shoot. வெறியான பாஸ் bro இது. Relentless. அவன் வந்து நின்றத பாத்தீங்களாங்க? Bro. And they are pulling clear here. வெறியா வந்து நின்றான் bro, மிஸ்ஸி அங்க. There was no reaching that. Fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. Subject நான் மேனேஜர்ட்ட விட்டேன் bro. Keeper's not getting there. இன்னும் பண்ண முடியாது bro. மிஸ் செம்ம டைமிங்ல வந்து நின்றான் bro அங்க. மைப்பேல bro. Couple of changes then in quick succession. Foden to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. And it's a penalty. புறா ரொம்ப ஓவரா போறாங்கடா இவன். புறா பாஸ் பண்ணி ஒரு கோல் அடிக்க விட மாட்டறாங்கடா. பட்டன்னு. He'll know exactly where he wants to put it. Bro, போச்சு bro. தத்துட்டான் bro. சத்தியமா தத்துட்டான் bro. உம்மாடி. என்ன ஒரு ஓரண்டா பையா. ப்ரோ நான் மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஓரமா வைக்கலன்னா கோல் ப்ரோ அங்க பாரு ப்ரோ தத்துருப்பான் ப்ரோ அவன் சைக்கோ எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா சைக்கோக்கு டேய் குர்ரா பால நீ மட்டும் கோல் அடிச்சிட்டே இருக்க என் தலைவன் பாத்தீங்களா இல்லையா ஐயோ தலைவன் அத்த செகண்ட் தான் ப்ரோ இவனுக்கு பாஸ் கோல்லாம் இல்ல ப்ரோ இவன் ஒன்லி அந்த இது ப்ரோ Serginho somewhat off target பாத்தியா ப்ரோ that was not it oh this is a great position can he finish ஐயோ because he was under pressure இங்க வருங்க oh that is big chance it's a goal ப்ரோ அவன் அதான் ப்ரோ சொல்றல அவனுக்கு டிஃபெண்ட் எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ அவனுக்கு டிஃபெண்ட்லாம் சுத்தமா வரல டிஃபெண்டும் வரல பாஸ் வரல அங்க பாருங்க பாஸ் வரல ப்ரோ லாஸ்ட் டைமா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பொறுமையா ஐயோ பொறுமையா ஆடுவோம் பொறுமையா and with that the hat trick is complete well talk about being on top of everything seems to be coming off for him டேய் குரா டேய் என்னடா ஃபவுல் கொடுக்க மாட்டீங்க well the mindset has changed சைக்கோங்களா to find all the courage they can get யோ ரெண்டு 1 நிமிஷம் இருக்கு குரா Bakola is herring after that one பக்கோடாவா அட்ரா இவன் வர அட்ரா முடிஞ்சடா ஆடா போங்க சீரான கருவாந்து அவனுக்கு பாஸ் கோல்லாம் இல்லைங்க ஒன்லி லாங் பாஸ் கோல் தாங்க அடிக்கிறான் அந்த மெப்பே அவனை யூஸ் பண்றான் அதுதான் நல்லா பாருங்க எல்லா கோலுமே பாருங்களேன் அதான் பண்றான் வச்ச கோலா Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. சரி விடுங்க அந்த 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 10 செகண்ட்ல 2 கோல் போச்சுல பாய் ஃபார்மேஷன் 4.333 யூஸ் பண்ணா ஈஸி பாக்ஸ் சான்சஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படியே ப்ரோ நான் அப்படி பார்க்கல ப்ரோ நான் வந்து எப்படின்னா எப்படி சொல்றதுனா ப்ரோ நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்மேஷன் வைக்கிறேன் ப்ரோ அது வந்து பிளேயரை பொறுத்து அவனுங்க வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ உனக்கு இதில் ஆனால் இந்த இவன்லாம் வச்சுருக்க பிளேயரை பாருங்க ப்ரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அட்டாக்கான பிளேயருங்களை வைக்கும் போது நம்ம அந்த டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மேஷன் ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வச்சுருவோம் ப்ரோ இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் ஓகே தான் ப்ரோ நான் இப்போ தான் லாஸ்ட்டாக 2 மேட்ச் தான் கொஞ்சம் தவறுதலாக தோத்துட்டேன் மற்றபடி அந்த ஒரு 5 மேட்ச்சில் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ பரவாயில்ல ஹாய் ப்ரோ ஜான்சி ஹாய் ப்ரோ
நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு இந்த ஃபார்மேஷனு. இதில் என்ன ப்ரோ குறைச்சல்? நீயே பாரு ப்ரோ நான் வச்சுருக்கது. பாரு ப்ரோ கரெக்டாக தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். எனக்கு பாஸுக்காக வைப்பேன் ப்ரோ நான். டிஃபெண்ட்டுக்கு இந்த லைன் ஓகே ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி அடிக்கிற பிளேயராக கொஞ்சம் அப்படி தான் ஆடுவேன். எனக்கு அந்த கொண்டு போயிட்டு ஹெட் கிக்கு அதெல்லாம் ட்ரையே பண்ண மாட்டேன். உனக்கு பார்த்துருப்பிய பாஸ் பண்ணி டக்குன்னு பாஸ் பண்ணி அதுதான் எனக்கு வரும். அதனால தான் இப்படி வச்சுருக்கேன். அவனுங்க லைனில் அப்படி ஒரு கிராஸாக நிற்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. டிஃபெண்ட்டுக்கு அந்த இடம் தான் ப்ரோ கரெக்டு. கொண்டு போய் கோல் கீப்பர் கிட்ட கொண்டு போய்க்கிறது தான் கரெக்டு. ஹாய் ப்ரோ. இப்போதான் ப்ரோ இது அப்பயே விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி விடுங்க. கண்ட்ரோலர் இப்போ தான் ப்ரோ வாங்கினேன். ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து பார்டர் ராயல் பிளேயர். அதாவது வந்து உங்களுக்கே தெரியும்ல இந்த மாதிரி எபெக்ஸு. ஸோ பப்ஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேசிக்காக பப்ஜி பிசி கூட வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி டைப் பிளேயரு. ஸோ அது அப்படி விளையாடும் போது என்ன ஆச்சுன்னா நான் கீபேடில் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். கீபேடில் விளையாடும் போது என்னாச்சுன்னா சரி கீபேடு பழகட்டும். என்ன பிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க? என்ன பிசியா ப்ரோ? என்ன பிசின்னு எப்படி சொல்கிறது ப்ரோ? அது அதான் ப்ரோ ப்ராசஸரு Ryzen 5 9600 எக்ஸ் அது வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ஜிபியு கம்மி தான் ப்ரோ. நான் ஒன்றும் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு பிசி 2019 பில்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறமா இப்போ போய் ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி போயிட்டு ரீபில்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. பைபேக் கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து சிபியு மட்டும் பண்ணிட்டு வந்தேன். கிராஃபிக்ஸ் கார்டை தவிர மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை எண்டாக போட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மட்டும் வாங்கலை ப்ரோ. மற்றபடி எல்லாமே கொஞ்சம் ஐஎன் போட்டேன். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்குற கொஞ்சம் டைட் ஆகி போச்சு. சுத்தமாக முடியல ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ பிளேயரை ஜுலஸ்ஸு இப்போலாம் விடவே மாட்டான் ப்ரோ. இவனுங்களாம் டோனி ஆடம்ஸ்லாம் போவே விட மாட்டாங்க ப்ரோ. இவங்கிட்டலாம் பாஸ் பண்ணி தான் ப்ரோ. கக்கா வச்சுருக்கான் ப்ரோ. கக்காலாம் எனக்கு ஓல்டு மெமரிஸ் ப்ரோ. கக்காலாம் அப்போ வந்து PS2 விளாடுவோம் ப்ரோ. PS2 விளாடும் போது அப்போ நான் ஒரு 2015 2017 அதில் விளாடும் போது சவுண்டு அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. ஹெட்செட்லாம் கிடையாதுல்ல. நான் வந்து கலைஞர் டிவியில் தான் வச்சு விளாண்டேன். அப்போ வந்து கக்கா அப்படின்வான். இது எனக்கு ஏதோ போர்ச்சுக்கல்ல இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஏதோ இருக்குமோ கக்கா அப்படின்னு பசங்களை சிரிச்சிட்டு இருப்பானுங்க. எனக்கு அதனால கக்காவை மறக்கவே முடியாது என்னால் இன்ன வரைக்கும். நானே சிரிச்சேன்னு நானே ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு கமெண்ட்ரி சொல்லுவாங்களா என்னடா இது பேர் கக்கா அப்படின்ட்டு அப்போ நினச்சிட்டு இருப்பேன். கக்காவை ஐஎண்டு தான் ப்ரோ. எல்லாமே ஐஎண்டாக தான் போட்டிருக்கேன். பட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்குறது கொஞ்சம் டைட் ஆகி போச்சு ப்ரோ. கொஞ்சம் வாங்க முடியல. சூழ்நிலை கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுவே எனக்கு வந்துருச்சு ப்ரோ. 65 கிட்ட வந்துருச்சு. ரீபில்டு வந்து பைபேக் பண்ணதில் எனக்கு இது மட்டுமே 65க்கு பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. அதிலே புரிஞ்சுக்கோ அவ்வளோதான். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடாமல் வெறும் சிபியு மட்டும் வெறும் ப்ராசஸரு அது மட்டும் போட்டிருக்கானா பார்த்துக்கோ. இன்னும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டே வாங்கலை. Tony Adams now there is a proper defender. ஏய் bro என்ன bro பண்ண நானே சைக்கோ சம்மா பாஸ் பண்ணின்னு வந்தேன். Just had so many strengths you could go on all day about him. பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிட்டேன் bro. ஈஸி கோல் bro அது. இவன் யாரு bro இவன் ஒரு புதுவிதமான மிருகம் போல இவன். ஆஹா அவன் ஒரு மாதிரி பண்ணான். என்ன பண்ண போறானோ தெரியலையே. இவன் என்ன மாதிரி டைப் பிளேயர்னு தெரியலையே இவன். ஏய் எதுக்குடா இப்ப அவன்ட்ட பாஸ் பண்ண நீ? Well, that is one way to stop him. ஏந்திரா And it's Royce. ஏன்டா makes the interception. ஏய் Right card. தம்பி என் பாஸுக்கு தாங்குவியா நீ? என் பாஸுக்கு தாங்குவியா? என் பாஸுக்கு தாங்குவேன்னா விளையாடு. சைக்கோ மாதிரி பாஸ் பண்ணி விளையாடுவேன். கோல் அடிக்க மாட்டான். ஆனா திடீர்னு அடிச்சிருவேன். ரஃபேல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்கவே இல்லை. ரஃபேல்லாம் நான் எடுக்கவே இல்லை. நான் ரொம்ப நாளா வச்சிருந்தேன் அவனை. இப்பதான் வச்சனே அவனை. So the game's first significant moment and it's come earlier than perhaps we anticipated. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் நக்கலா பண்றான். நம்மகிட்ட பாஸ் பண்ணி விளையாடுறான். He's herring after that one. Messi. He's on it. Can he get away? Rafael Leao. He's having a shot. And yes. யாரா நீ டேய் யார்ட்டடா பாஸ் பண்ணி விளையாடுங்கற? ஐயோ
கதறோம். ஏதோ பண்றான், ஏதோ பண்றான்டா, ஏதோ பண்றான்டா, ஏதோ பண்றான்டா. சறுக்குனாரு பத்தியா பெனல்டி லைன்ல. காண்டாயிட்டான் போல. ஐயோ இருடா, அவன் ஒண்ணு நம்ம லைனுக்கு ஒண்ணு வரலடா அவன். என்னடா பண்றான்? Well, they're very much the better team at the moment, Peter. Bro, and no doubt will be able to cause even more damage here. That's an imaginative pass. பெப்பே போறா லைன்ல. அட கர்மா முடிச்சவன் இடிச்சிட்டான் ப்ரோ அவன். நான் போயிருப்பான். Arsenal are already cruising here. 2-0, a fabulous start. யாரா நீ ஒரு மார்க் பண்றான் ப்ரோ அவன். SA wins the duel this time. சைக்கோ மாதிரி பண்ணுவான் ப்ரோ நான். கக்கா ஐயோ இவன் காட்டுத்தனமா ஓடுவானே ப்ரோ அவன். ஐயோ இவன் அந்த மாதிரி டைப் தான் போல ப்ரோ. அவன் கொண்டு போய் சுத்தின்னு பாம் போல. Just caressing the ball. கார்னர்லயே சுத்திட்டு இருக்கான் ப்ரோ அந்த இடத்துலயே. சைக்கோ போல ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. திரும்ப ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. நான் சத்தியமா தப்பாலாம் எடுத்துக்கல ப்ரோ. இங்க பாருங்களேன் ப்ரோ. இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் வச்சுட்டு எப்படி ப்ரோ இவனுங்கலாம் இப்படி எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ போய் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறான் போல பைத்தியம். இந்த மாதிரி ஆள்லாம் வச்சுட்டு எப்படி ப்ரோ இவனுங்கலாம் இப்படி ப்ளே பண்ணுறானுங்க. ஐயோயோ எனக்குலாம் தெரிஞ்சு கோலே கொடுக்கக்கூடாது ப்ரோ. என்னெல்லாம் அப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணி அவன் தான் ப்ரோ வின்னே பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஸ்குவாட்லாம் வச்சுட்டு இருந்தா என்ன ப்ரோ பண்ணுறான்? ஐயோ ஐயோ சைக்கோ போலையே. ஐயோ ஐயோ யோ இவனோட இவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கான். யாரா இவன்? இவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கான். ஐயோ அதுக்கு தான் வச்சிருக்கான் போல ப்ரோ அவன். காட் ஹைட் இருக்கான் ப்ரோ அவன். இங்க வருங்க. Searching pass he's played there. ஐயோ ஹெட் கிக் தான் போலயே. அங்க பாரு ப்ரோ, அங்க பாரு ப்ரோ. ஹைட் பாரு ப்ரோ. ஐயோ தோ ஹெட் கிக் அல்ல ஹெட் சொல்லிட்டு அடிப்பான் போலயே. Right card. எதுக்குடா அங்கே பாஸ் பண்ற சைக்கோங்களாடா? ஏண்டா இப்படி சாவடிக்கிறீங்க? தலைவா தலைவா அடே பால் வாங்கிரு. ஓ Kaka. Great vision. Oh, this is a great position. போச்சுடா. Danger. நைஸ்ரா தலைவன்டா. என் தலைவன் மைக் என் தலைவன்டா. என் தலைவனாடா இன்ன வரைக்கும் கோல் கீப்பரா வச்சிருக்கேன். நோ சேஞ்சஸ். அம்மா காட்டான் வரான். And back to the goalkeeper. Baresi spots it. பரதேசியா அடா பேரு பரதேசி. Right card. ப்ரோ இவன் not want to lose out here. ப்ரோ இவன் ஹெட் கிக் தான் ப்ரோ பண்றான் அவன். என்னென்னமோ பண்றானே ப்ரோ அவன். Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him. And he பாலை எடுங்கடா. இவனுங்க வேற ஒரு பக் வச்சிருக்கானுங்க இந்த கேம்ல. பாலை போய் திருப்ப எடுத்துட்டு வர்றாரு ரியல் பிளேயர் மாதிரி. Royce. ஏய் நைஸ் பாஸ்ரா. Kaka. Well, they keep pressing like that as long as they can. Messi. And it's DiMarco. And it's Messi. தம்பி நாங்க Guardiol. ஏய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு? பாஸ் பண்றா. என்னடா ஏன்டா நின்றான்? Right card. எதுக்குடா நின்ற? Now it's Kaka. ஓ நான் தான் அம்தலியோ. They've got to be quick moving this forward. Floated through. நான் தாங்க அம்தல. சைக்கோங்க நான் ஒரு சைக்கோங்க. அதுதான் இப்படி 1008 பாஸ் பண்ணுவேன். ஆனா அடுத்த பாஸ் பண்ண மறந்துடுவேன் அந்த லாஸ்ட் எண்ட் பாஸ். ப்ரோ இந்த சைக்கோ வந்துனே இருக்கான் ப்ரோ. வெச்சிங்க பிரஷர் குத்துக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Now it's Rafael Leao. தம்பி வாங்க தம்பி. வணக்கம் தம்பி. Right card. Now it's Mbappe. ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ வந்து முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி முட்றான். Mbappe. சைக்கோ அடிச்சான் ப்ரோ. நினைச்சேன் ப்ரோ. என் தலைவன் வந்துட்டான்டா. Mignon is there and he can get that clear. ஐயோ ஒரு கோல் கூட குடுக்கூடாது ப்ரோ இந்த ஆப்ல. அம்மா என்ன அடி. No, he's missed it. அட்டடி. Well, probably not the best way to try and get back into this game. Something into life. ஐயோ ப்ரோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கறான் ப்ரோ. மறுபடியும் வரோம் ப்ரோ. Right card.
And it's Royce. தலைவா ஓவர் தலைவா வேஸ்ட்டா இது எதுக்குடா இப்படி பண்றீங்க And the first half is done. அப்பாடி வெற்றிகரமா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சிட்டோம்ங்க இவன்ட்ட really did kick on after getting that first goal. Could they have gone another one and killed the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels. யோசிப்பான் bro. யாரா இவன்? Arsenal are heading into the break. ஓரளவு அதாவது 2018 2019ல ஈ ஃபுட்பால் வர பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ணுங்கறான் அப்படி யோசிப்பான். அப்ப கொடுத்த பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு அவரு மட்டும் தான் அவரே பழைய ஆள் தான் வச்சிருக்கீங்க நாய். And that's the start of another 45 minutes. டேய் எங்கடா டேய் உருட்டி விடுறான் அந்த பக்கமா வாடா இவன் ஒருத்தன் And that's definitely not his best. காட்டான் எப்பறா பால வாங்கி போயினேட்டான் என்ன தலை வச்சிட்டே இருக்கீங்க ஐயோ அங்க ஒரு ஆடா பாய் பால தலை வாங்குறான்டா என்னமோ பண்ண போறாங்க என்னமோ கோல் தான் நினைக்கிறேன் என்னமோ பண்றான் 8K தாங்க ட்ரை பண்றான் அங்க வருங்க 8K தான் நாய் ட்ரை பண்ணிச்சு பாத்தீங்களா என்னமோ பண்றான்டா என்னடா நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா யாருக்கு அவனுக்கா எனக்கா டே எல்லாம் குத்துறாதீங்கடா டே ஒரு டைம் இப்படி தான் ப்ரோ பண்ணிடுறானுங்க ஒன்று என்னடா இருந்துச்சு என்னடா இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க என்னடா யாரா என்ன ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்குது ப்ரோ இதான் ப்ரோ தலைவலி இந்த இ ஃபுட்பால்ல சைக்கோ ப்ரோ இவனுங்க என்னமோ இந்த இந்தியாவில் மட்டும் இப்படி தான் ப்ரோ பண்றானுங்க நானும் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ இந்தியாவில் இருக்க பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும் வெறுப்பு ப்ரோ சத்தியமா அந்த நாயை அடிக்கிறான் பாருங்க எச்ச அவன மாதிரி ஒரு எச்சை நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ அவன மாதிரி ஒரு எச்சையை பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ இதான் சாக்குன்னு கோல் அடிக்கிறான் பாருங்களேன் அடா நீ எல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் பிளேயரடா நீ வா தலைவா போ தலைவா தலைவா எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலர் பிளேயராடா நீ பாரு ப்ரோ இல்ல அந்த கேப்ல அடிக்கிறான் பாரு ப்ரோ அவன் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு அவன மாதிரி ஒரு ஆளை பாத்திருப்பீங்களா ப்ரோ நானும் என்னடா ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் கிடுகிடுன்னு ஓடுறானுங்க அதுலயும் பாருங்க அதுலயும் ஒரு கோல் பிடிச்சா பாருங்க நம்மால அதான் இல்ல போங்க ப்ரோ வெறுப்பு ப்ரோ சனி நான் அவனை 2-0 அதை 0லே தோக்கடின்னு நினைச்சேன் ப்ரோ நான் எனக்கு என்னவோ பண்ணிட்டான் ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ அவன் நெஞ்சில வச்சுக்கிட்டு என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன் பாத்தீங்களா ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ அதெல்லாம் பால் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ நான் இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும் நீ சொல்லுங்களா அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பாஸ் பண்ண முடியுமா ஏச்சி வாய மூடு அதுவே ஒரு ஓசியில ஒரு கோல் அடிச்சிருக்குது உன் பிளேயரு இதெல்லாம் கையை வர தட்டுற நீ ஏன் பாரு ப்ரோ அந்த இவன் உடனே அமுத்தி விட்டுருவான் ப்ரோ இவன் அந்த இடத்துல என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும் அவன் பாலை நெஞ்சில வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறான் ப்ரோ தீச்சட்டி ஏத்துற மாதிரி இருடா வரண்டா ஏய் யார் ப்ரோ இவன் சைக்கோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது வெறுப்பு ப்ரோ சி சரி கிவ் அப் கொடுக்க வேண்டாம் டேய் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்களடா என்னடாடா இது கேம் இது என்ன ப்ரோ அவன் மிஸ்ஸி குப்பரக்கா விழுறான் ப்ரோ வெறுப்பு ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ 2 தான் ப்ரோ கொடுக்குறேன் என்ன ப்ரோ நெட்வொர்க் அது ஏடா நான் 125 MBS போட்டு வச்சிருக்கேன்டா நானு என்னதான்டா சர்வரை மெயின்டைன் பண்றீங்கடா இந்தியால எவனுமே விளையாடலையாடா உங்களுக்கு ஐயோ சைக்கோடா and here's the chance to counter oh that's clever
Bro, goes on to this. இவன்ட்ட தான் bro பாஸ் பண்ணுவான். Cross needs to be good. நினைச்சேன் bro. And that should get the job done. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஏய் என்ன bro? Now it's Mbappe. வெறுப்பு bro. That's a good block, but at the expense of a corner. ஆமா அவர் கார்னர்ல அடிச்சது அது குட் பிளாக் அது. இதனால அந்த நாய் கோல் அடிச்சிருக்காது. This their second corner of the game. வெறுப்பு bro. இதெல்லாம் இருங்க bro. இத நான் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணனும் bro. Rafael Leao tries to clear. Knocks it into space. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet... டேய்! ஆடா போ சி ரஃபேல வச்சே எடுத்துட்டு போயிரலாம் போல bro நான். ஈஸி கோல் bro இது. Rijkaard. Bro, தத்துட்டான் bro. Mbappe. Over to the left. ஏய் ஏண்டா என்னடா easily. Rijkaard. Now it's Eze. டேய் தள்ளி விடுறாங்க சைக்கோ. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஐயோ என்னடா பண்றீங்க? Pass is intercepted. எங்கடா அங்கேயே நின்னுக்கிட்டு இருக்க? பால் தான் வருதேடா. bro சைக்கோ ஆயிட்டான் bro அவன். குடு அவனுக்கு ரெட் குடு. சைக்கோ. அவனுக்கு மட்டும் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வரலையா? Some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see the rest of the game with 10 men. டைம் இருக்கு போங்க நான் இங்க கடுப்புல இருக்கறேன். ரெஃப்ரி மட்டும் பக்கத்துல இருந்தானா ஒரு குத்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரு குத்து குத்திடுவான் bro ஆனா. எப்பலாம் கொடுக்கணுமோ அப்ப கொடுக்கவே மாட்டானுங்க bro. இந்த பெஸ்ல நான் நல்லா பார்த்துட்டேன் bro. பெனால்ட்டிக்குள்ளலாம் குப்பரகட்டியும் தள்ளி விடுவானுங்க. இப்போ கொடுக்குறாரு அவரு. ப்ரோ சப்ஜெக்ட் மாத்துறான் அவன். நம்மால் என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறான் மேனேஜர். டேய் மாத்தினியா இல்லையாடா? என்னடா ஒன்றும் மாற்றாம வச்சிருக்க? என்னடா பண்ணிருக்கான் அவன்? ஓ நல்லா தான் இருக்கானுங்களா? ஆமாம் நம்ம ஆளுங்க ஒன்றா தானே, பாஸ் தானே, ஒன்லி பாஸை வச்சு தானே நம்ம ஆடுறது. எங்கே எனர்ஜி போகுது நம்ம ஆளுங்களுக்கு? அவன் தான் திறக ஓடணுங்கிறான். அங்கேருந்து இங்கேயே நம்ம ஓட வச்சா தானே. பார்த்தீங்களா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுற கற்றுக்கோங்க. எனர்ஜி ஹவு டு எனர்ஜி மெயின்டைன் ஃபார் ஃபுட்பால் கேம்ஸ். நின்ற இடத்துல பாஸ் பண்ணி ஆடுங்க. இப்போ பெனால்ட்டியை போகிற வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி விளாடுங்க. எனர்ஜி சேவ் ஆகும். ஐயோ கடுப்பாக இருக்குடே. என்னடா பண்ணுறான் இவன்? என்னடா புது பிளேயர்லாம் எடுக்கிறானான்னு போயிட்டு ஷாப்பில் போய் வாங்கிட்டு வரானான்னு இவ்வளோ நேரம் ஆக்குறான். வெறுப்பாக இருக்கு ப்ரோ. இதனால தான் ப்ரோ நான் மேனேஜர் கிட்ட விட்டேன். இதெல்லாம் நம்மளாம் பிடிக்காது. எவனை வச்சாலும் நம்ம விளாட்ற திறமையை பொறுத்து தான் இருக்குது. அதுக்கு இவனை தூக்கி அவனை போட்டா தலைவா நான் பாதி அடிக்கிறேன்டா. கரெக்டாக ஓடிடு. அங்க வந்துட்டால அங்க வர்றா, இங்க வர்றா. என் ஆளு படுக்கிறானா? படுத்துன்னு கிடக்காண்டாங்க. கொடுத்தானா பாத்தீங்களாங்க? சைக்கோங்க இவனுங்க. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஏய் என்னடா பண்றீங்க கூட்டமா? அத்தனை பேர் நிக்கிறீங்களாடா? மொத்தம் 10 பேர் அங்க தான்டா நிக்கிறீங்க. எப்படிடா பாஸ் பண்ண முடியும்? அதுக்கு மேல நானு என்னங்க அப்படி நிக்கிறானுங்க கொச்சன்னு. டேய் நம்ம பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் டைம்ல கோல் அடிக்கிறேன். இருங்க ட்ரை பண்றேன். And the number on the board is 3. He's a sharp little ball here. He's picked his way through. எங்கடா ஓட மாட்டறான்? Flings in across. ஓச்சிங்க. And time is up. both sides showing. சரிங்க அப்படியே பார்த்தானா ஒரு கோல் தாங்க அடிச்ச மாதிரி கணக்கு. நான் வின்னு தாங்க. அந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்ங்க நாங்க பண்றோம். அந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்ல எப்படி அடிச்சான் பாத்தீங்களாங்க ஒரு கோலை கொண்டு போய். அதுல இருக்காங்க அவன். நிறைய யோசிச்சிட்டு இருப்பான். அப்பா எப்படியா அவனை ஏமாத்தி ஒரு கோல் அடிச்சிட்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். நீ செதர்னல்ல, அந்த செதர்ன தான்டா எனக்கு வேணும். இந்த செதர்னை பத்தியா அந்த மாதிரி பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு அதுதான் எனக்கு வேணும். வேற எதுவும் வேண்டாம்.
எனக்கு இந்த மாதிரி தோத்த மேட்ச் கூட நெட்வொர்க் வந்தால் பரவாயில்லங்க. ஒரு நல்லா போயிட்டுருக்கு மேட்ச் பண்ணுறானுங்க, கடுப்பாகுது. சரி விடுங்க. இல்லை அது ஒன்றுமே புரியலங்க. நான் நிறைய பேர் லைவ் பண்ணுறானுங்க வெளியே, அந்த ரஷ்யனு அது அவனுங்க அந்த மொழியே புரியாதுல்ல, வானுங்க. அவனுங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நெட்வொர்க்கு சூப்பராக இருக்குது. அப்படி 4 மேலே வரைக்கும் நட்டுக்கு நிற்கும் 4 நாளும். அப்படி விளாடுவானுங்க. ஒரு லேக் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. நம்ம இதில் மட்டும்தான், இந்தியாவில் மட்டும்தான் அப்படி தான் இருக்குது. அதனால தான் எல்லாம் மொபைல் பிளேயருக்கு போயிடுறாங்க போல், மொபைலில் போயிடுறாங்க போல். ப்ரோ நான் ஸ்ரீலங்கன் தான். இங்கே நெட்வொர்க் கேஸ் தானா? ஓகே ப்ரோ. இங்கேவும் இல்லை அதான் மொபைல் போகிறான்லாம் எனக்கு தெரில ப்ரோ. ஏன்னா மொபைலுக்கு மேபி அவனுங்க நெட்வொர்க் பிரிச்சிருப்பானுங்க கண்டிப்பாக. பட் இது இந்த பிசி கண்ட்ரோலர் அதான் அந்த மாதிரி PS4 அந்த மாதிரிலாம் ப்ளே ஸ்டேஷன் இது வரும்போது பண்ணுறானுங்க போல் ப்ரோ. ஒஸ்ட்டு ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் நெட்வொர்க் கரெக்டாக இருக்கணும் ப்ரோ, இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ விளாட்றது. இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாட்டர் ராயில் அந்த மாதிரினா எங்கேயா படுத்துக்கலாம், சரி நெட்வொர்க் வர வரைக்கும் கூட எங்கேயா படுத்துக்கிட்டு எங்கேயாவது ஏதோ ஒரு ரூம்லேயே உட்காந்துக்கலாம். இதுன்னா எந்த ரூமில் போய் உட்கார முடியும்? அவன் ஒரு நிமிஷம் விட்டாலே அந்த நாய் எப்படி குடுக்குன்னு போய் கோல் அடிச்சான் பாருங்க. ஒரு செகண்டில் போய் அடித்தான். நம்ம எங்கே போய் உக்காந்துங்குது பூந்துக்கிட்டு? இங்கே வருங்க. ஐயோ, வில்லியம் சலீபா, விர்ஜிலு, இந்த 2 காட்டானுங்களும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் நிற்பானுங்க ப்ரோ. என்னால் ஓடவே முடியாது, வாய்ப்பு கிடையாது. பாஸ் பண்ணி வேணால் அடிக்கலாம், ஓடிலாம் அடிக்க கோல் வாய்ப்பே கிடையாது. தெரிஞ்சு போச்சு இப்போவே. அலெக்சாண்டர் அர்னால்டு வச்சுருக்கான், நானும் அவனை வச்சுருக்கான் ப்ரோ, இந்த அலெக்சாண்டர் அர்னால்டு. பட் அவனை இன்னும் நான் பவர்லாம் இது பண்ணல. ஓகே ப்ரோ. மற்றபடி நெய்மார் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கவனுங்க தான் ப்ரோ. டிஃபெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வச்சுருக்கான் ப்ரோ. டிஃபெண்டிங் நல்லா வச்சுருக்கான். டிஃபெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. சரி ட்ரை பண்ணுவோம், என்ன பண்ணிடுவானுங்க. எப்படியும் நாளனையோட முடிய போகுது இது. நான் அதுக்கு தான் ப்ரோ காயின் சேர்த்துட்ருக்கேன் ப்ரோ. நல்ல ஒரு செட்டாக வாங்கணும் ப்ரோ. மொத்தம் நல்லா வெயிட்டாக நல்லா ஒரு இதுவோட வாங்கணும் ப்ரோ. மேனேஜர் நல்லா வெயிட்டாக வாங்கிக்கணும். நம்மளுக்கு டிஃபெண்ட்டுக்கு தான் ப்ரோ எனக்கு வேணும். எனக்கு டிஃபெண்ட்டு தான் ப்ரோ மெயின். அவனுங்க மட்டும் வெயிட்டாக இருந்தாலே போதும் ப்ரோ. நம்ம கோல் வந்து பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் பாஸ் பண்ணி அடிக்கிறேன்னா நான் எப்படியாவது ஏதாவது ஃப்ளூக்கல் அடிச்சிருவேன் பாஸ் பண்ணி டக்குன்னு. அவனுங்க கொஞ்சம் செதருவானுங்க, அந்த செதறும்போதே அடிச்சிருவேன். நம்மளுக்கு அந்த டிஃபெண்டிங் கரெக்டாக அந்த லைனில் நிற்கணும் ப்ரோ. நீங்கள் இவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனியஸ்டா அப்புறம் புயல்லாம் தெரியும்ல, பார்சலோனா இருப்பாங்க பாருங்கள் பழைய ஆள். அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்களை வச்சுருப்பானுங்க அந்த லைனில் நிற்பான். இந்த விரிச்சில் இவனை கூட பாருங்களேன் ப்ரோ. இந்த விரிச்சில் பாருங்க எப்படி லைனில் நிற்பான் பாருங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் லைனில் அப்படியே அந்த பால் அந்த ஆள் அந்த பாஸ் பண்ண விட மாட்டான் பாருங்களேன். இருக்கான் ப்ரோ விர்ஜில், அந்த நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரில் இருக்கான் ப்ரோ, வாங்கலாம். பட் அவன் எந்த டீம் பழைய ரிட்டையர் ஆயிட்டானா? ஏய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு? ஏன்டா? Well Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy Tchouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine. He also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. Kattam bro. On this game, quite possibly actually at both ends. And this is judge. Hey, yo, இது not expected அவன். நான் இன்னொரு பாஸ் பண்ணிருக்கணும் bro. Didn't he? That's very well played. Arsenal with the corner there first. இவன் என்ன ப்ரோ பண்றான்? ஏய் அவன் என்னவோ பண்ணான் ப்ரோ. அவன் நான் தான் ப்ரோ சை ஈஸி கோல் ப்ரோ. இதையே விட்டுட்டேன் ப்ரோ. Chooses to go crossfield. Vardiol promptly onto that, and that is that. DiMarco, Mbappe. ஐயோ சூப்பரா டே. It's a pretty loose pass. Hey bro. Lobbed in behind. That has been cut short. Mbappe. Bro ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் ப்ரோ. கரெக்ட். பட் அவன் லைன்ல போயிட்டான் ப்ரோ. எப்போ பாத்தீங்களான்னு தெரியல, இல்லைனா நான் அந்த பக்கம் அடிச்சிருக்க மாட்டேன். Rijkaard getting this one clear. Arsenal have the chance to go the other way. Clipped into space. ஐயோ என்ன ப்ரோ இது? And it's Fernandez. Well seen. வா அங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? That's great positioning. So good from him.
Looking for the run. DiMarco. Neither side yet able to find the net. ஐயோ எவனுமே வரலையாடா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாஸ் பண்ண ஆள் இல்லடா எனக்கு Oh, that's a key interception. Can he get it through? A header! அரே பையா Good try. The outcome could so easily have been different. ஐ டேய் டேய் ஏய் டேய் குடியார தாயலிங்களா ஒட்டாம் bro. It's a good ball through. Oh, Take it off him. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Yo இத சொல்றேனே bro அதான் காட்டாம் bro அவனுங்க. Oh, Red, nice interception. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's found support out wide. And he welcomes it in. Royce! ஓப்பா Well, now it's a race for the ball. அரேங்கப்பா காட்டாம் bro காட்டான் நிக்குதே bro அதான் அந்த லைன்ல யார் bro இவன் என்ன bro பண்றான் ஏய் ஏன்டா விட்ட Messi. Well, that is one way to stop him. Messi was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. ஏய் என்னடா It's இப்ப admirable தவுனா that ultimately he didn't know when to look for support. Mbappe. ஐயோ பாஸ் பண்ண விட மாட்டறாங்கடா பாஸ் பண்ண விட மாட்டறானுங்க bro And it's Messi. Tries a deft little ball. ஏய் ஏய் Sure, ஐயோ that's not getting நிக்கறானே ஏன்டா நிக்கறீங்க bro போச்சு bro Alexander-Arnold. பேன போட போறோம் bro Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. மொட்டையன் தள்ளுறான் bro Not the most accurate pass. Well, a glitch with the rangefinder there. Hey. And evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Azar. ஏய் இவன் என்ன அவன் கட்டி புடிச்சிட்டு இருக்கான் இங்கே Lovely pass, but can he get there? And that has been knocked clear. ஏய் பாரு bro ஃப்ளூக்கல் கோல் Oh, and it's come back out to him. bro இதெல்லாம் என்ன bro இதெல்லாம் Brazil! And Brazil take the lead. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the டபர் அப்ப நடந்துச்சு bro போன வாட்டி நடந்துச்சுல அதேதான் bro அதே ஃப்ளூக்கல் கோல் bro போன வாட்டி நெஞ்சில வச்சிட்டு நின்னு இருந்தானே Brazil have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And here's Mbappe. ஏய் எங்கடா லைன்ல போயிட்டு வர என்னடா இவன் தான் வந்துட்டானேடா வந்துதான்டா இந்ததான்டா நின்றான் என்னடா ஓ ஆமா ரொம்ப தூரத்துல நின்றானோ சரி சரிம்டா ஏய் இப்படிதான்டா ப்ரோ இப்படிதான் ப்ரோ ஏதாவது ஒரு கோல் அடிச்சு போடுறாங்க சி வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's run loose here. என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு மாதிரி Royce. என்ன ப்ரோ இவன் Beyond the defense. Nice interception. பாத்தீங்களா ப்ரோ ரஃபேல இவனுமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் வாக்கிங் போற மாதிரி சைக்கோங்களா உங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற அவஸ்தை இருக்குது பாத்தீங்களா ப்ரோ அவன் இப்படி இப்படி ஓடினுங்கறான் ப்ரோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் கோல் அடிச்சிட்டோன்னு நினைச்சானோ யாழு அப்படிதான் நினைக்கிறேன் யாழ் வந்து நான் கோல் அடிச்சிட்டேன்னு நினைச்சிட்டாப்ல வேற ஒன்றும் ஈஸி கோல் ப்ரோ அது அப்படியே நவுந்துங்கன்னு இருக்கான் ப்ரோ ஒரு மாதிரி ஒண்ணுமே புரியல அது Whistle goes and we start the second half. Well, I think in these circumstances it's all about bro goal bro It's Neymar. என்ன ப்ரோ இவன் அழகா கிட்ட நின்னா பாஸ் பண்ணிட்டான் Neymar has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. It's played through for him. Van Dijk gets over and intercepts. DiMarco is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. Chance! What the? It's in!
Arsenal are level. என் தலைவன் லைன் எனக்கு தெரியாதாடா, அவன் திரும்ப போவான்னு எனக்கு தெரியாது. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. And Go, that's bro. a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, the idea was a good one. ஐயோ Execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. ஹாய் டியூட். புரியல. Pulls out once நல்லா more. வயிற்றுலேயே வாங்குச்சு. Looking to play him in. ஏய் என்ன Now it's ப்ரோ Mbappe. லைன்? And he's managed to get free. என்ன ப்ரோ? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that pass isn't the best. Oh, nicely intercepted. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to... Oh no, what has happened here? அப்பா என்ன வச்சிருப்பான் ப்ரோ? Oh, good play on the left-hand side here. அடாச்சே. Alexander-Arnold. Threads one in. That looks a good ball through. Oh, good take in a good area. And he's taking no chances there. Messi powering forward here. Now it's Mbappe. DiMarco has it in a wide position. Guardiol. That is shot a goal. ஐயோ நான் வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரோ. ஏன் அம்த்ரான்னு எனக்கே தெரியல ப்ரோ. It's certainly a ச்சே bold ஈஸியா attempt, அடிச்சிருக்க and கோல் there's இதுவும். nothing wrong with that. Shame he Wait didn't run பண்ணிருக்கலாம் bro the keeper நானு. before, though. கொண்டு போலான்னு நினைச்சேன் அவனை வச்சு. இங்க யாரா அவன்? Now, can they ஏய் டேய் headed upfield, pinches it off him. Tomori, and it's DiMarco, looking for options for movement. Well, there is a look that says it all, a piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Plays a sharp little ball here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Picked out, great shot! What? Oh, Arsenal! They've done it! It won't come. They have their reward. And that was as close to certain as can be. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Bro. Pure pass, perfectly delivered. Arsenal get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Almost 75 minutes on the clock now. Applies the finish! ஐயோ என்ன ப்ரோ காட்டு Well, அடி there's அடிக்கிறான். plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That has ended up in no man's land. Guardiol. Passing is crisp and sharp. Knocks it into space. No, that's been intercepted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It Yeah, was enna always bro going to be ivananga? intercepted. And it's DiMarco. Messi. Tries to play it through. போச்சு ப்ரோ. Now it's Mbappe. Mbappe! அப்பாடி அப்பா. Should have equalised. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Tomori tries to clear. அங்க யார் ஒரு ஆள் தான் நிக்கறாங்களா? And now a sudden chance to counter. Tries to pass it through. Oh, that's well spotted. கோர். ஏ
வாடா தலைவா. Hazard. Now that looks a decent ball. ஏய் அவ்வளவுதான்டா. என்னடா நிக்கிறான் பெப்பே பித்துக்காரா. ஏடா வருவான்னு லைன்ல அவன் அதான் ஆஃப் சைடு போயிட போறான்ட்டு பின்னாடி வந்துட்டான் போல. நல்ல வேலை கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. இல்லைன்னா இந்த இந்த ஆரே ராசா. The goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space. And he found the pocket. Arsenal could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still Lewandowski? ஐயோ நர பெனால்டி வந்திருக்குங்க. And that is wildly off target. So there's going to be another change here. Mbappe taking his leave here, having got himself on the score sheet. Look, you can only give your all, and he's delivered in that regard. And I think the manager has probably just spotted now a little tiredness creeping in. And, you know, if that's the case, then, you know, he's doing the right thing. Messi. Kane. There they go, hunting again. சிதறல். Back to the keeper it goes. And there goes the தங்கம் போய் கத்துக்கிட்டு வாடா தங்கம் இன்னும் கொஞ்சம். They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the ஸ்கோர் 300 கோல்ஸ் அங்க. 300 கோல் அடிச்சிருக்கேன் நான் PVP கூட. இந்த வர. Well, how will we look back on that? ஓகே நான் கிளம்பறேன். What a show of character. It wasn't looking என்னோட good. குட்டிங்க GTA கேட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. கிளம்பறேன். என்னம்மா? என்னடா குட்டி? ஓகேங்க கிளம்பறேன். ஓகே கிளம்பறேன். பை. ஏய் ஓகே கிளம்புறேங்க. போதும் இன்னும் ஓகே எல்லாமே ஓகே தான். பட் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிளேயர் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக போகலாங்க. டிஃபெண்ட் ஓகே, மொதக்கி டிஃபெண்ட் ஓகே, கரெக்டு ஓகே, பக்கா ஓகே, எல்லாமே ஓகே தான். பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெட் கிக் பண்ணுறத இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும். ஃபுல்லாக நான் பாஸ் பண்ணியே கோல் அடிக்க பார்க்குறேன் நான். ஓகே பாய்ங்க, பை.